Okay, good afternoon to one and all. So, in the previous lecture, we have discussed regarding testing of single phase transformer. So, in that testing of single phase transformer, we have discussed the test. That is, first one is nothing but polarity test. Second one, it is nothing but the open circuit test of the single phase transformer. Also, we have discussed regarding short circuit test of the single phase transformer. So what is the use of conducting a test? What is the importance or what is the use of conducting a test? Can anyone tell me? Hmm? So while conducting a test, we are able to tell that the transformer it is in good condition. Also, we are able to find out the transformer equivalent circuit parameter. Also, we have able to find out the efficiency of the transformer. So different types of test conduct करून आपण त्याची efficiency find करू शकतोय. As well as by conducting OC test and SC test, we are able to find out the losses also, as well as we are able to find out the equivalent circuit parameter also. Okay, so this is regarding testing of single phase transformer. We have already discussed regarding that. Now, next one point is that the parallel operation of the transformer. What is meant by parallel operation? Can anyone tell me why the parallel operation is necessary? I have already tell, but can anyone? Parallel operation का गरजेचं आहे? Why the parallel operation? We have already discussed regarding transformer. आपण ट्रान्सफॉर्मर बघितला, त्याची सर्किट डायग्राम बघितली, वर्किंग प्रिन्सिपल बघितलं. प्रायमरी वाइंडिंग आहे, सेकंडरी वाइंडिंग आहे. देयर आर कोर इन बिटवीन प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग. Okay, so this one we have already discussed. So now next one point is that the parallel operation. Why the parallel operation is necessary? Can anyone? Single student? Why the parallel operation is necessary? Parallel operation का गरजेचं आहे? All of you present, no? Present आहेत का? Yes. Okay, tell me why the parallel operation is necessary. Anyone who will tell? Vikas, roll number 30. Roll number 30. Okay, I will put absent. Roll number 30. Next. Roll number 41. Yogesh. Yes, sir. Okay. So tell me why the parallel operation is necessary. No one able to tell that why the transformer it can be connected in parallel, or it may be why it is necessary to connect the transformer in parallel. See, I will tell. See, in the day by day there is a demand of electricity, it can be increases. So day by day demand of electricity or electrical energy it can be increases. Also there is a industrialization. Our India is an developing country, so there is some of the development in the industrial sector. That means there are day by day increase in the use of electricity.
ओके, इलेक्ट्रिसिटीचा यूज हा डे बाय डे काय होतोय, इन्क्रीज होतोय. ओके, सो विथ द इन्क्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and to meet that power requirement of the consumerची power requirement साठी we are increasing the power station as well as we are increasing the transformer, and these transformer are connected in parallel. ते जे ट्रान्सफॉर्मर आहे पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले. सो सी, in case of power system there are big network in the power system to meet the demand of कंझ्युमरची जी काही डिमांड आहे ती मीट करण्यासाठी बिग पॉवर सिस्टीम नेटवर्क काय केलेलं आहे, कन्स्ट्रक्ट केले. सी, सपोज वन ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन इज देअर, एक जनरेटिंग स्टेशन आहे. सपोज वी आर कन्सिडरिंग हियर हायड्रो पॉवर प्लांट इज देअर. हा हायड्रो पॉवर प्लांट आहे. इट विल जनरेट सम ऑफ द एनर्जी. सपोज एनर्जी जनरेटेड बाय दिस जनरेटर इट इज नथिंग बट 200 megawatt. Okay, again another one power station or it may be another one power plant is that hydro power plant. Suppose here Koyna power plant is there. Koyna dam चा जो काय इलेक्ट्रिकल पॉवर प्लांट आहे. सो सपोज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हायड्रो पॉवर प्लांट. हा पण काय आहे, हायड्रो पॉवर प्लांट. सो द एनर्जी डिमांड or the energy generating capacity of this hydro power plant it is nothing but 2000 megawatt. Okay, so याची एनर्जी 2000 megawatt आहे. Okay, now similarly this generated energy it can be fed to the top power transformer. Power transformer ला फेड केली जाते. After that it is transmitted to one of the distribution station. डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन पर्यंत काय करतोय आपण, ट्रान्सफर करतोय. So at the distribution side there is one of the distribution transformer is there. Okay, there is one of the distribution transformer is there. याच्यामध्ये काय आहे, डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आहे. ओके, सो डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर that is distribution transformer is there. So this will convert high voltage energy that is HV line. It can be converted into consumer usable energy, that means consumer usable power. That is, suppose here 66 kV line is there. So our requirement in the domestic sector or in maybe our home appliances is nothing but single phase AC 230, or for agriculture field it is 440 volt. So we want to convert this 66 voltage 66 kV voltage into 230 volt or 440 volt. 440 volt ला आपण काय करतो, कन्वर्ट करतो. सी, and the demand of that area, suppose demand of that area it can be fulfilled by this transformer. या ट्रान्सफॉर्मर ना या एरियाची जी काही डिमांड असेल, सपोज डिमांड ऑफ दिस ट्रान्सफॉर्मर इट विल फुलफिल, दॅट इज 100 kVA ट्रान्सफॉर्मर इज देअर. 100 kVA चा ट्रान्सफॉर्मर आहे तो तिथली डिमांड काय करतोय, फुलफिल करतोय. नाउ if the load on that area it will be increases, that means day by day there is a modernization, or it may be day by day there is a development. So our country is developing country, so that energy demand it will be increases. Suppose the area demand it will be increases. या एरियाची डिमांड जर काय झाली, इन्क्रीज झालं. सपोज द डिमांड इन्क्रीजेस अप टू 125 kV. ओके, 125 kV डिमांड इन्क्रीज झाली. हाउ दिस डिमांड इट विल बी मीट. आता हा ट्रान्सफॉर्मर ही डिमांड मीट करेल का, 125 kV. Capacity of this transformer is nothing but 100 kV. It will feed a load to the top 100 kV, and the demand of your area it will be increases. तुमच्या एरियाची डिमांड इन्क्रीज झाली. So that means the demand it will be increases by 25 kV. What will done at this situation, whether this transformer is able to feed the load 125 kV. Whether this transformer it will be fulfill this demand 125 kV. Hello, hello, yes, give me reply anyone, whether this transformer is able to fulfill the demand 125 kV demand fulfill करेल का तो?
हॅलो, ऑल ऑफ यू प्रेझेंट नो? तुम्ही प्रेझेंट आहात का? Yes, sir. Okay, just tell me whether this transformer is able to fulfill this demand. याची रेटिंग 100 केव्ही आहे, मला 125 केव्ही चा लोड पाहिजे. हा ट्रान्सफॉर्मर फुलफिल करेल का 125 केव्ही? No, sir. हा, that I am asking, no. So this transformer is not able to fulfill this 125 kVA demand of that area. Okay, so आपल्या एरियाची जी काही डिमांड आहे, it will not fulfill by this transformer. Then how this 25 kV it can be transferred? मग कोण त्याची डिमांड, that means this demand it can be fulfilled so that one of the transformer is connected in parallel with that previous one transformer. या ट्रान्सफॉर्मरच्या पॅरलल मध्ये दुसरा ट्रान्सफॉर्मर काय करावा लागतो आपल्याला, कनेक्ट करावा लागतो. सपोज वी आर कनेक्टिंग, सपोज दिस प्रीवियस वन 100 kVA, वी आर कनेक्टिंग हियर 30 kVA ट्रान्सफॉर्मर. ओके, 30 kVA चा ट्रान्सफॉर्मर काय करतोय आपण, एक कनेक्ट करतोय. सो दिस ट्रान्सफॉर्मर इट कॅन बी कनेक्टेड पॅरलल विथ दॅट ऑफ फर्स्ट वन ट्रान्सफॉर्मर. पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या पॅरलल मध्ये हा काय केला जातो, कनेक्ट केला जातो. नाव देयर इज अ लोड शेअरिंग, इट विल बी ऑकर. लोड शेअरिंग, सो लोड ऑफ दॅट एरिया इट कॅन बी फुलफिल्ड बाय दिस टू ट्रान्सफॉर्मर. या दोन ट्रान्सफॉर्मरनं त्याचा जो काही लोड असेल तो फुलफिल केला जाईल. सो यू आर आय थिंक you are electrical engineer and you people are totally in the pharma industry. So you people know in our agriculture field, आपल्या ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये आपण जो काही डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आहे, जर त्याच्यावरती 63 केव्हीचा किंवा 100 केव्हीचा ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि त्याच्यावरती मोटर 25 झालेले आहेत, लोड वाढलेला आहे, ट्रान्सफॉर्मर मे बी बर्न होतो का? ट्रान्सफॉर्मर झालाय का कधी तुमच्या शेताकडला? हॅलो, येस सर. हा, सो दॅट वी आर इन्क्रीजिंग द ट्रान्सफॉर्मर. मग आपण काय म्हणतो, एखादा ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला डीपी एखादा वाढवावा लागतोय. दॅट मीन्स वन ट्रान्सफॉर्मर इट कॅन बी कनेक्टेड इन पॅरल विथ दॅट ऑफ प्रिव्हियस वन ट्रान्सफॉर्मर. प्रिव्हियस ट्रान्सफॉर्मरच्या पॅरल मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करतो. सो दिस टू ट्रान्सफॉर्मर इट विल बी शेअर ए लोड शेअर करतील. मग त्या एरियाची जी काही डिमांड असेल, सो दिस डिमांड इट विल बी फुलफिल्ड. ती डिमांड काय होईल, फुलफिल होईल. सी, the parallel operation of single phase transformer, it means that two or more than two. I am telling here one example. एका ट्रान्सफॉर्मर वरचा लोड जर जास्त होत असेल तर आपण दुसरा ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करतोय पॅरलल मध्ये. सिमिलरली वी आर कनेक्टिंग मल्टिपल ट्रान्सफॉर्मर इन पॅरलल. असेच आपण पॅरलल मध्ये मल्टिपल ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करू शकतो. दॅट मीन्स we are able to connect more than two or more than two transformer, and this connection it is called as parallel operation. So parallel operation of single phase transformer, it means that two or more than two transformer are connected in parallel. So this is called as parallel operation. त्याला आपण parallel operation of single phase transformer. Now while connecting द टू ट्रान्सफॉर्मर इन पॅरलल, ज्यावेळेस दोन ट्रान्सफॉर्मर आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतोय, आय विल शो द डायग्राम. वेन सी, दिस इज ट्रान्सफॉर्मर, दिस वन इज द ट्रान्सफॉर्मर ए, दिस वन इज द ट्रान्सफॉर्मर बी. हा ट्रान्सफॉर्मर ए आहे, हा ट्रान्सफॉर्मर बी आहे. ओके, सो कॉमन सप्लाय, that means supply is given to that of these two transformer. या दोन ट्रान्सफॉर्मरला सप्लाय दिलेला आहे बघा. प्रायमरी वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय युजिंग अ कॉमन सप्लाय व्होल्टेज V1. हियर इट इज द कनेक्शन वन ट्रान्सफॉर्मरचं. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मर इट इज ऑल्सो कनेक्टेड लाईक दिस. सो दिस कनेक्शन इज नथिंग बट पॅरलल ऑपरेशन. हे जे काय कनेक्शन आहे ते पॅरलल ऑपरेशनचं. सी, अगेन दिस टू ट्रान्सफॉर्मर इट कॅन बी फेड टू दॅट ऑफ सेम लोड. कॉमन लोडला काय केले, फेड केले. सो दिस ट्रान्सफॉर्मर इट विल शेअर ए लोड. ते दोन्ही काय करतील, लोड शेअर करतील. Okay, so these two transformer will share a load according to their rating or according to their capacity. त्याच्या कॅपॅसिटी नुसार ते काय करतील, लोड शेअर करतील. ओके, नाउ while connecting a transformer in parallel, there are some of the necessary condition are required. Okay, so necessary condition
necessary condition while connecting two transformer, two or more than two. It is a very important point. Necessary condition while connecting two or more than two transformer in parallel. Okay, see, there are some of the necessary condition, that is काही कंडिशन नेसेसरी आहेत ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफॉर्मर पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतोय. दॅट मीन्स टू ऑर मोर दॅन टू ट्रान्सफॉर्मर. when these transformer are connected in parallel, these two transformer are connecting in parallel, so there are some of the necessary condition are required. Necessary or sufficient condition so are required. That means this requirement condition or the required condition is fulfilled, then and then only we are able to put the two or more than two transformer in parallel. ज्यावेळेस या कंडिशन सॅटिस्फाय होतील, या कंडिशन ज्यावेळेस सॅटिस्फाय होतील, at that time we are able to connect those transformer in parallel. ते ट्रान्सफॉर्मर आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट करू शकतो. ओके, ज्यावेळेस या कंडिशन काय होतील, सॅटिस्फाय होतील. ओके, सी इन दॅट फर्स्ट वन कंडिशन इज दॅट, याच्यामध्ये पहिली कंडिशन आहे, फर्स्ट वन कंडिशन while connecting two transformer or while connecting two or more than transformer in parallel, first one necessary condition is that the polarity of both the transformer remains same. Okay, we have discussed regarding polarity. आपण polarityचं डिस्कशन केलेलं आहे. That means we have discussed regarding polarity test. आपण polarity कोणती, additive polarity, which one is the subtractive polarity. So see, first one condition, that is first one necessary condition while connecting two or more than transformer, more than two transformer in parallel. First one condition is that the polarity, त्याची जी काही polarity असेल, what is polarity? That means sign of connection. There are two polarities, that is positive. Suppose this one is the positive, this one is the negative. Okay, so positive terminal of the first transformer, it is connected to positive terminal of the common supply. Negative terminal of the first one transformer, that is transformer A, it can be connected to negative terminal of the supply. Similarly, याची जी काय polarity असेल, that is transformer B ची, it should be same, that is positive polarity, it can be connected to positive terminal of the supply. Negative polarity, it can be connected to negative terminal of the supply. So this polarity should be same. Similarly, the secondary winding polarity also, the load is connected to positive and negative. So similarly, the polarity, that is the transformer which are connected in parallel, the transformer which are operating in parallel, so these transformer have connected in same polarity. त्याची जी polarity पाहिजे ती same पाहिजे. So this is the first one necessary and sufficient condition. If the polarity of both the transformer it will be same, then and then only we are able to put the two transformer in parallel. त्यावेळेस आपण हे दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरलल मध्ये काय करू शकतो, कनेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट सेकंड वन कंडिशन इज दॅट the turns ratio of the transformer remains same. Okay, turns ratio, what is the turns ratio? That means suppose n1 divided by n2, n1 by n2 it is equals to k. पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरचा n1 by n2 is nothing but transformation ratio. Similarly, second transformerचा n1 by n2 it is again k. So both the transformer having an same kVA rating, same kVA rating पाहिजे. So this is the not necessary condition. ही necessary condition नाहीये. Okay, that means unequal turns ratio or it may be unequal kVA rating transformer, it can be put in the parallel also. ते ट्रान्सफॉर्मर पण पॅरल मध्ये आपण काय करू शकतो, कनेक्ट करू शकतो. बट while doing the transformer in while operating the two transformer in parallel,
So you must select the transformer having an same kVA rating. दोन्ही ट्रान्सफॉर्मर जे आहेत ते सेम केव्ही रेटिंगचे असलेले काय केले पाहिजेत, चूज केले पाहिजे. ओके, अगेन the same phase sequence, that is same phase sequence. If there are three phase transformer, then the phase sequence of the transformer, it is nothing but RYB of first transformer, second transformer also RYB. Okay, and the same voltage ratio are connected in parallel with each other. So voltage ratio which are connected in parallel with each other. Again, one of the necessary condition is that, necessary and sufficient condition is that percentage per unit impedance, percentage per unit impedance of both transformer remains same. और जे काही ट्रान्सफॉर्मर आपण पॅरल मध्ये कनेक्ट करणार आहे त्याचा पर्सेंटेज इम्पिडन्स जो आहे, सो दिस पर्सेंटेज इम्पिडन्स ऑफ बोथ द ट्रान्सफॉर्मर रिमेन्स सेम. ओके, सो दिस आर द नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन. याच्या काय आहेत, नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन आहेत. सो इफ दिस नेसेसरी कंडिशन आर फुलफिल्ड, then and then only we are able to put two transformer in parallel. त्यावेळेसच आपण दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरल मध्ये कनेक्ट करू शकतो. ओके, so this is a very important point, is that what is the necessity while operating two transformer in parallel. First one is nothing but the transformer, it is having an same polarity, both the transformer. Again, the percentage impedance of both the transformer remains same. दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरचा पर्सेंटेज इम्पिडन्स सेम पाहिजे. अगेन the turns ratio or it may be voltage ratio of both the transformer remains same. This is not a necessary condition, but if you are connecting to transformer or selecting to transformer, choose having an same kVA rating. Same kVA rating चे ट्रान्सफॉर्मर काय करा, चूज करा. ओके, so we are able to put two transformer in parallel having an unequal voltage ratio or it may be unequal turns ratio. अनइक्वल टर्न्स रेशो असेल तरी पण आपण पुट करू शकतो. दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरल मध्ये आपण काय करू शकतो, पुट करू शकतो. ओके, so this is the necessary and sufficient condition. These are the necessary and sufficient condition of the transformer, that is transformer when these two transformer are connected in parallel. ज्यावेळेस पॅरल मध्ये कनेक्शन करायचंय त्यावेळेस these are the necessary condition. याच्या काय आहेत, so these are the necessary condition. So all of you getting this necessary condition? Hello. Yes, sir. Okay, so these are the necessary condition while connecting two transformer in parallel. Okay, so ज्यावेळेस आपण two transformer parallel मध्ये कनेक्ट करतोय, so these are the some of the necessary condition, or this condition it will be satisfied, then and then only we are able to connect two transformer in parallel, or we are able to operate the two transformer in parallel. त्यावेळेसच आपण दोन ट्रान्सफॉर्मर काय करू शकतो, पॅरलल मध्ये कनेक्ट करू शकतो. सो याच्यामध्ये बघा, सो necessary condition for the parallel operation is that polarity same पाहिजे. जर अनइक्वल पोलॅरिटी असेल किंवा पोलॅरिटी चेंज असेल, then there may be a short circuit, it will be happen and the transformer it may be damaged. त्याच्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर काय होऊ शकतो, डॅमेज होऊ शकतो. ओके, again if there are percentage impedance of both the transformer, if it is not same, then we are not able to put these two transformer in parallel. त्यावेळेस आपण दोन्ही ट्रान्सफॉर्मर पॅरल मध्ये पुट करू शकत नाही. ओके, सो दिस कंडिशन आर इम्पॉर्टंट, दॅट मीन्स दीज आर द नेसेसरी कंडिशन. या कंडिशन ज्या आहेत त्या गरजेचे आहेत. ज्यावेळेस या कंडिशन सॅटिस्फाय होतील, then and then only we are able to put two transformer in parallel. त्यावेळेस आपण दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरल मध्ये काय करू शकतो, पुट करू शकतो. ओके, सो that means what is mean by parallel operation? Parallel operation is nothing but
द प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ बोथ ट्रान्सफॉर्मर, जे काय ट्रान्सफॉर्मर आहेत त्या ट्रान्सफॉर्मरची प्रायमरी वाइंडिंग, suppose we are connecting two or more than two transformer, then the primary winding of these two or more than two transformer, it is connected to the common supply voltage, and the secondary winding of this two or more than two transformer, it is connected to common load. ज्यावेळेस ती कॉमन लोडला कनेक्ट केलेली आहे आणि कॉमन सप्लायला कनेक्ट केलेले, then we can call it as a these two or more than two transformer are operating in parallel. ते जे काय दोन ट्रान्सफॉर्मर आहेत सो ते पॅरल मध्ये काय होत आहेत, ऑपरेट होत आहे. ओके, सो नेसेसरी कंडिशन काय सांगितली, नेसेसरी कंडिशन. सो पोलॅरिटी ऑफ बोथ द ट्रान्सफॉर्मर, ऑल ट्रान्सफॉर्मर जे काय पॅरल मध्ये पुट करतायत त्याची पोलॅरिटी सेम पाहिजे. देन द पर्सेंटेज इम्पिडन्स ऑफ द बोथ द ट्रान्सफॉर्मर, it will be same, having an magnitude also. Okay, so again the turns ratio or the equal kVA rating transformer it will be required. If there are not equal kVA rating transformer, then we are able to put the two transformer in parallel having an unequal kVA rating. Unequal kVA rating चे जरी असतील तरी पण आपण काय करू शकतो, पुट करू शकतो. Okay, so these are the necessary condition while putting two or more than two transformer or while operating two or more than two transformer in parallel. दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक ट्रान्सफॉर्मर ज्यावेळेस आपण पॅरल मध्ये कनेक्ट करतोय, at that situation these are the necessary condition. Getting? लक्षात आलं? Yes, give me reply. Getting? No? Hello? Yes, sir. Okay. Now see, consider the A1 is the turns ratio of the transformer A. A1 it is the turns ratio of the transformer A. A1 हा ट्रान्सफॉर्मर A चा टर्न्स रेशो आहे. Then A2 is the turns ratio of the transformer B. Okay, so if the A1 is nothing but it is the turns ratio of the transformer A, A2 is nothing but turns ratio of the transformer B, then transformer A having an equivalent impedance referred to secondary side, it is nothing but ZA, and the ZB it is nothing but equivalent impedance referred to secondary side of second transformer. That is second transformer चा equivalent impedance referred to secondary ZB आहे. फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर चा इक्विव्हॅलंट इम्पिडन्स रेफर्ड टू सेकंडरी हा ZA आहे. देन ZL इज नथिंग बट लोड इम्पिडन्स, हा जो काय ZL आहे, सो दिस ZL इज नथिंग बट लोड इम्पिडन्स, हा जो काय आहे तो लोड इम्पिडन्स आहे. ओके, नाउ IA is the current flowing from or the current supplied to the load by transformer A. A transformer हा IA amount of current काय करतोय, जनरेट करतोय, and it will be flowing through the this current, it will be flowing through the load. Again IB is the current supplied to the load by the secondary of the transformer B. Transformer B हा IB current supply करतो. VL is nothing but supply voltage, VL जे आहे, so this VL it is nothing but supply voltage. VL काय आहे, supply voltage आहे, and the load current it is equals to IL. IL हा काय आहे, load current आहे. Okay, so load current it is equals to IL. Now we want to derive one derivation. याचं एक आपल्याला डेरिवेशन डिराइव करायचे. So if two transformer are connected in parallel, so why it is when it is called as two transformer are operating in parallel, when the primary winding of both the transformer it will be connected to common supply, and the secondary winding of both the transformer are connected in common load. Okay, so at that situation the supply voltage or supplied provided to that of two transformer is nothing but V1.
So transformer A having an load impedance referred to secondary side ZA, transformer B having an impedance referred to secondary ZB. Then these two transformer secondary side it is connected to common load. हे common load ला काय केले connect केले. And the VL is nothing but load voltage. VL load voltage है. IL is nothing but load current. IL it is equals to load current. Then IL it is nothing but load current. Current supplied by the transformer A is nothing but IA to the load, and current supplied by the transformer B is nothing but IB. IB हा current supplied काय करतोय second transformer करतोय. Okay, and current supplied by each transformer it is depends upon load वरती depend आहे. Okay, now just 1 minute. Okay, see, the current supplied to the load by transformer A is nothing but IA. Current supplied by transformer B to the load, it is nothing but IA. If we apply KCL to that node, या नोडला जर आपण KCL apply केला, that means here this one is the node. Current supplied by the transformer A is nothing but IA. Then current supplied by the transformer B is nothing but IB. So the total current IL is equals to, what is the statement of KCL? Sum of all the current meeting at a junction point, it is equals to 0, or the sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. किती outgoing current आहेत, किती incoming current आहेत सांगा. Sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. या नोडला इनकमिंग होणारे करंट किती आहेत? 2 IA and IB. IA and IB. So sum of this current IA plus IB. या नोडला इनकमिंग होणारे आउटगोइंग होणारे करंट किती आहेत? IL. IL. So just KCL satisfy. KCL इक्वेशन आपण सॅटिस्फाय केले. IA plus IB it is equals to IL. So हेच येतं ना, IA plus IB it is equals to IL, or the sum of incoming current to that node it is equals to sum of outgoing current, or KCL it can be state that Kirchhoff's current law it can be state that summation of all the current meeting at a junction point it is equals to 0. जंक्शन पॉइंटला मीट होणारे जेवढे काय करंट असतील त्याची समेशन काय असेल 0 असेल. सो कन्सिडर करंट entering to the junction point taken it as a positive, current leaving from the junction point it is taken as a negative. So this equation it will be right as a IA plus IB हे दोन towards the junction आहेत, it is positive consider केले. away from the junction जाणारा करंट negative consider केला, that is IL. So it is equals to 0. That means IA plus IB minus IL is equals to 0 L. किंवा we are writing equation IA plus IB is equals to IL. So statement sum of all the current meeting at a junction point is equals to 0, or the incoming current is equals to outgoing current of the that means incoming current is equals to outgoing current. Incoming current is equals to outgoing current असेल. Incoming current towards the node is equals to outgoing current towards the node. According to this one equation we will got, that is IA plus IB is nothing but load current IL. So transformer IA ने supply केला current plus transformer IB ने supply केला current, it is nothing but load current. That means load काय झाला, शेअर झाला दोन्ही ट्रान्सफॉर्मर वरती. Suppose 100 ampere current it will be flowing from this load मधून 100 ampere current flow होतोय. So in that 60 ampere it will be flowing from IA. Suppose this transformer having an bigger kVA rating than that of transformer B, and the 40 ampere it will be flowing from this second transformer. It will be
if the same KVA rating having an percentage impedance is same, ZA, ZB जर same असेल, it will flow a current 50 ampere from transformer A, 50 ampere from transformer B. Okay, so that means this current shared is nothing but load share. Current share करतंय, याचा अर्थ काय? It will share a load. It will share a load. Okay, now by Kirchhoff's voltage law, if we are applying the Kirchhoff's voltage law, so जर आपण Kirchhoff's voltage law apply केला, that is, if we are applying the Kirchhoff's voltage law, it is equals to V divided by V1 divided by A1. So see, do you know that the secondary V2 divided by VL, VL divided by V1, it is nothing but transformation ratio K. So transformer 1 having an transformation ratio A1. आपण पहिल्यांदा लिहिलंय transformer A having an turns ratio A1, transformer B having an turns ratio A2. So according to this, equation becomes IA PL is equals to V1 divided by A1, V1 divided by A1, that means V1 divided by turns ratio minus IA into ZA, that is impedance of these two transformer. या दोन ट्रान्सफॉर्मरचा काय impedance आहे. Okay, so this is nothing but IA divided by ZA. See, for that I will tell you, suppose VL is nothing but load impedance, VL चा आहे तो load impedance आहे. So induce the EMF in the secondary winding of the transformer. ट्रान्सफॉर्मरच्या secondary winding मध्ये induce होणारा EMF जो असेल, so this EMF E is equals to काय फॉर्म्युला येतो, E is equals to voltage equation काय येतं. See, I will show diagram. See here, in this diagram, suppose this induced EMF at the secondary side is equals to E, and the output voltage or output obtained at here is nothing but V. Okay, इथं output जे मिळते ते V आहे, and this input V1 induced EMF E1, and here it is V. So what is the equation of E? आपण जनरेटेडचे जनरेटेडचे EMF इक्वेशन वरून and the voltage equation वरून प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत. E is equals to काय येईल? Tell me, E is equals to you don't know. See, याला जर KVL अप्लाय केला या लूपला, एका लूपला जर मी KVL अप्लाय केला, V is equals to E is equals to हा V2, this voltage drop, that is V2, or we are representing here VL plus this induced EMF IAZA, plus this drop due to that of induced impedance, here it is drop, that is IA into ZA. Okay, so E is equals to VL plus IA into ZA. Similarly, induced EMF in the secondary winding of the second transformer, that is it is equals to VL plus IB into ZB, right? So similarly, if we write the equation in the form of V, which form मध्ये जर मी equation लिहिलं, that is V is equals to, that is load voltage V is equals to, that means VL is equals to induced EMF E minus IA into ZA, right? In case of transformer 1. So in case of transformer 2, VL is equals to, VL दोन्हीचा same आहे, so VL it is equals to E minus IB into ZB.
right? IB into ZB. Now on the right hand side VL becomes same. दोन्हीचा VL काय आहे? सेम आहे. So equation becomes E minus IA into ZA is equals to E minus IB into ZB. IB into ZB. See, this E and this E get cancelled, and this minus is also cancel. So according to this we got one equation, that is एक equation मिळेल आपल्याला IA into ZA, it is equals to IB into ZB. IB into ZB, that is IA into ZA is equals to IB into ZB. Okay, IA into ZA is equals to IB into ZB. Now if we write this equation in this form, IA divided by IB, IA divided by IB, हा IB इकडे शिफ्ट केला, it is equals to ZB divided by ZA, right? Just we are rearranging IA it is equals to IA divided by IB, it is equals to ZB divided by ZA. Okay, now IA is equals to what? That is IA, it is equals to IA, it is equals to, that is IA ZA into IB. So it is equals to IA is equals to IB into ZB divided by ZA. IB into ZB divided by ZA. Okay. See, here it is जर IA ची व्हॅल्यू मला कॅल्क्युलेट करायची असेल, IA is equals to ZB divided by ZA into IB. Okay. So that means it is depends upon impedance. The impedance वरती depend आहे. So IA it is equals to ZB divided by ZA into IB. Okay, ZB divided by ZA into IB. Now the total current supplied to that is equals to, see, याच्यामधली एक व्हॅल्यू, if we are putting this value in this equation, कोणत्या इक्वेशन मध्ये पुट करता, that is first one equation आहे आपलं IA, सॉरी लोड करंटचं, that is KCL यूज केल्यानंतर IL is equals to IA into IL is equals to IA plus IB है ना, हाँ, IL is equals to IA plus IB. If we are putting the value of IA here, ही IA ची जी व्हॅल्यू आहे इथं पुट केली, सो काय येईल बघा, ZB divided by ZA into IB plus IB. Okay, now if we take common IB, याच्यामधला IB कॉमन निघतोय बघा, सो आय एम गिविंग IB कॉमन, या दोन्ही मधून IB कॉमन निघतोय. So see, if we take IB common, that is IL is equals to ZB divided by ZA plus 1 into IB. Okay, into IB. Okay, see, just do the cross multiplication of this. याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, so it is nothing but ZB plus ZA divided by ZA. ZB plus ZA divided by ZA into IB. Now किती करंटचा लोड शेअर केलेला आहे त्यात इंडिव्हिज्युअल ट्रान्सफॉर्मरनं, दॅट मीन्स सपोज IB करंट शेअर बाय द ट्रान्सफॉर्मर A and IA current share by the transformer A and IB current share by the transformer B. ट्रान्सफॉर्मर B हा IB करंट शेअर करतोय, ट्रान्सफॉर्मर A हा IA करंट शेअर करतोय. So see, according this equation we are able to calculate the value of IB. IB ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो मी. So IB is equals to काय होतं, लेफ्ट हँड साइडला IL आहे, दॅट इज लोड करंट इंटू याचं रिव्हर्स होईल, दॅट इज ZA divided by ZA plus ZB, right? So this is the equation we got.
that is load share by transformer B, IB, it is equals to, or current share by transformer B, that is IB, is equals to load current IL into ZA divided by ZA plus ZB. See, याच्यावरून बघा काय रीड होतंय. IB is nothing but load shared by transformer B. It is equals to load current, total load current किती आहे, into impedance of that means A transformer, ज्यावेळेस B चा करंट फाइंड आउट करताय त्यावेळेस impedance of other transformer divided by sum of impedance of both the transformer. दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरच्या इम्पिडन्सची सम. Similarly we can write the equation for IA also. IA साठी पण आपण हेच इक्वेशन राइट करू शकतो, that is IA is equals to IL into impedance of opposite transformer, that is ZB divided by ZA plus ZB, right? So load shared by each and every transformer, that means current shared by each and every transformer we are able to calculate. आपण याच्यावरून करंट शेअर बाय ट्रान्सफॉर्मर कॅल्क्युलेट करू शकतो, दॅट इज IL इंटू ZB divided by ZA plus ZB, load share by transformer A and load share by transformer B is equals to load current IL into impedance of opposite transformer divided by sum of impedance of both the transformer. दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरच्या इम्पिडन्सची सम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द लोड शेअरिंग. त्याच्यावरून आपण कोणता ट्रान्सफॉर्मर किती लोड शेअर करतोय, that means which transformer will share a load, how much amount of load it can be shared by each transformer, we can calculate easily by using this equation. If the transformer is having an same kVA rating, ज्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर हे सेम kVA rating चे असतील त्यावेळेस. ओके, when the transformer it is having the same kVA rating, then we are able to calculate the load shared by each and every transformer. प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मर न शेअर केलेला लोड आपण काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन टू कॅल्क्युलेट द लोड शेअरिंग बाय ईच ट्रान्सफॉर्मर. प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मरचं लोड शेअरिंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी दिस वन इज वन ऑफ द सिंपल डेरिवेशन. ओके, दॅट इज लोड शेअर बाय ईच ट्रान्सफॉर्मर. IA load shared by each transformer is equals to load current into opposite impedance, that is opposite transformer impedance divided by sum of impedance of both the transformer. Okay, similarly this equation is used to calculate the load of other transformer. Other transformer चा load जर calculate करत असाल, so we are able to calculate this load by using this formula. Okay, so this is the simple derivation. Simple one derivation is derived while the transformer having an same kVA rating, or it maybe we can call it as a equal voltage ratio. Equal voltage ratio ज्यावेळेस असेल किंवा सेम kVA rating असेल, at that situation we are able to calculate. Okay, getting लक्षात आलं का? हॅलो, हे लक्षात आलं? प्लीज गिव्ह मी रिप्लाय. काही डाऊट आहे का? इज देयर एनी डाऊट? डाऊट असेल तर आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन. No, sir. It is simple derivation. It can be derived by KCL and KVL. KCL आणि KVL चे इक्वेशन वरून डिराइव्ह केलेलं आहे. सो सी KCL इक्वेशन आहे IA प्लस IB प्लस IL. याच्यामध्ये आपण फक्त KVL अप्लाय केला या लूपला. अकॉर्डिंग टू वन इक्वेशन वी गॉट, दॅट इज VL इज इक्वल्स टू E मायनस IA into ZA. Similarly, if we apply KVL to that of this one loop, या loopला second transformer च्या या closed loopला apply केलं. So if this apply, again we got equation VL is equals to E minus IB into ZB.
सो याची लेफ्ट हँड साइड सेम आहे. सो राईट हँड साइड इज ऑल्सो सेम. ई गेट कॅन्सल, minus minus it also get cancel. Equation becomes IA is equals to, sorry, IA ZA is equals to IB ZB. According to this, if we find out the value of anyone, जर मी IB ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, IB is equals to ZA divided by ZB into IA. Put this value in this equation 1. ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट केली. We got this equation, we got this solution. लोड शेअर बाय वन ट्रान्सफॉर्मर, पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरनं शेअर केलेला लोड, टोटल लोड करंट दॅट इज IL इंटू अपोजिट ट्रान्सफॉर्मर इम्पिडन्स दॅट इज ZB डिवायडेड बाय सम ऑफ इम्पिडन्स ऑफ बोथ द ट्रान्सफॉर्मर, दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरच्या इम्पिडन्सची सम. सिमिलरली लोड शेअर्ड बाय B ट्रान्सफॉर्मर IB, इट इज इक्वल्स टू टोटल करंट IL into opposite impedance of the transformer ZA divided by ZA plus ZB. So this is the simple derivation, that is calculation of load shared by each transformer. We can calculate easily load shared by each transformer. If this transformer having an same kVA rating, ज्यावेळेस हे दोन ट्रान्सफॉर्मर सेम kVA रेटिंग चे असतील त्यावेळेस वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द लोड शेअरिंग. त्याचं लोड शेअरिंग काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. सिमिलरली लोड पॉवर वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट, सेम फॉर्म्युला, that is load power shared by the transformer SA. We are representing power SA is equals to total power S into opposite impedance divided by sum of all the impedance. And power of second transformer SB is equals to total power, that is load power आहे. SL म्हणजे load power आहे, into opposite impedance ZA divided by sum of impedance of both the transformer ZA plus ZB. Okay, so this is simple one derivation. When the kVA rating is equal, ज्यावेळेस इक्वल kVA rating चे ट्रान्सफॉर्मर आपण पॅरल मध्ये पुट करतोय. So at that time we are able to calculate the load shared by each and every transformer. Okay, getting no? Hello, all of you getting? Is there any doubt?